Very good morning and a cordial welcome to all dignitaries, guests, teachers, parents, well-wishers and students. I stand here today, a magnificently glorious day, at the brink of something extraordinary. I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for this celebration. Yes, indeed, we are honored to serve as your host in this auspicious occasion of celebrating the 18th CBSE District KALOTSAV 2024. As we mark this day, the official inauguration of on-stage program competitions, let's now begin this event with a prayer song by Master Evin Biju and group. Students, please. We are flying highs in the Aloysius school to love, to learn, to live. To love, to learn, to live. Saint Aloysius school, shine upon that star. You shall be blessed, for they are wonderful. Our dreams are sky high. Climb the ladder unto the sky. This corridor, that fragrant rose daughters have. To love, to learn, to live. To love, to learn, to live. Together we will grow. Our teachers taught us how. Carry us along with you forevermore. You taught us how to love, to learn, to live. To love, to learn, to live. To love, to learn, to live forever, Lord. Thank you, students, for awakening us into a world of serenity and melody. Before we immerse ourselves into the flurry of today's festivities, it is customary to start our event with a graceful and vibrant welcome dance that sets the tone and spirit for the rest of the programs. It is our way of saying that this day, this moment, and this celebration is as much yours as it is ours. So now, I call on to dais Kumari Hrudya and group to perform the welcome dance. Students, please.
സ്വാഗതം 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 സ്വാഗതം. വരായിതാ കലോത്സവം മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ മലരുകളെ പൊൻതാര സ്വാഗതം 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 സ്വാഗതം. വരായിതാ കലോത്സവം മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ സ്വാഗതം സ്വാഗതം. വരവായിതാ കലോത്സവം മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ സ്വാഗതം സ്വാഗതം. തിരമാലകളുടെ താളലയം പുഴപാടും പുതുഗാനമയം സഞ്ചാരികളുടെ പെരുമ നിറഞ്ഞൊരു മാട്ടൂലിൻ തിരുമുറ്റത്ത് ചിലങ്ക കെട്ടി നർത്തനമാട ചിത്രശലഭ കുരുന്നുകളെ. തിരമാലകളുടെ താളലയം പുഴപാടും പുതുഗാനമയം സഞ്ചാരികളുടെ പെരുമ നിറഞ്ഞൊരു മാട്ടൂലിൻ തിരുമുറ്റത്ത് ചിലങ്ക കെട്ടി നർത്തനമാട ചിത്രശലഭ കുരുന്നുകളെ. സ്വാഗതം സ്വാഗതം. അറിവിൻ പൂമരമേ ചൊരിയുക വസന്ത കുസുമങ്ങൾ കലയുടെ വിടർന്ന കുസുമങ്ങൾ ആകാശദീപമേ തെളിയുക നിറഞ്ഞ വണ്ണങ്ങൾ കലയുടെ നിറഞ്ഞ വണ്ണങ്ങൾ. അറിവിൻ പൂമരമേ ചൊരിയുക വസന്ത കുസുമങ്ങൾ കലയുടെ വിടർന്ന കുസുമങ്ങൾ ആകാശദീപമേ തെളിയുക നിറഞ്ഞ വണ്ണങ്ങൾ കലയുടെ നിറഞ്ഞ വണ്ണങ്ങൾ. യവനിക ഉയരുകയായി വിണ്ണിൽ
വസിക്കും നാടല്ലേ ഇത് മഹോത്സവം, നാട്ടിൻ മഹോത്സവം. ഇബ്നു ബത്തൂത്ത നൽകിയ നാമം ഇതിഹാസങ്ങളിലുണർന്ന ഗ്രാമം. ചിമ്മാനക്കളിവിടുണ്ട്, മാരിത്തെയ്യം വരവുണ്ട്, ദേവാങ്കണങ്ങൾ ആടയണിഞ്ഞിട്ടാടും കൂത്തുണ്ട്. സർവമതങ്ങൾ ഒത്തുവസിക്കും നാടല്ലേ ഇത് മഹോത്സവം, നാട്ടിൻ മഹോത്സവം. വരവായിതാ കലോത്സവം. മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ, മലരുകളെ പൊൻതാരകളെ സർഗപ്രതിഭകളെ, സ്വാഗതം 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 സ്വാഗതം. Check. Check.
that they're appreciated and that they have made a good choice in participating in such a special event like this. It sets the stage for a memorable experience. May I invite now Reverend Sister Minnie Chaco, the principal, St. Aloysius Senior Secondary School, Punnapra, for the welcome speech. Sister Minnie, please. Remember to celebrate milestone as you prepare for the road ahead. A very happy and fresh good morning to all. On behalf of St. Aloysius School Management, staff, PTA, students, and all the members of Alappuzha Sahodaya, I consider it is a unique privilege to extend a warm welcome to all the distinguished dignitaries, managers, principals of different CBSE schools in Alappuzha Sahodaya for the 18th CBSE District KALOTSAV. We are delighted to join with Alappuzha Sahodaya for bringing together and celebrating the finest talents from CBSE school students. We are so proud to host the CBSE District KALOTSAV in our school. KALOTSAV is a platform for students to showcase their artistic and cultural talents in variety of categories that create an opportunity for students to interact with their peer group, form new friendship, and expand their social network. By attending or participating in these events, students can learn about different culture, tradition, and artistic expression. It's my bounden duty to welcome each and every one of you present here. On this occasion, I am very much honored to welcome Dr. A. Naushad, the President of Alappuzha Sahodaya and the Principal of Holy Angel Public School, Kayangulam. He is a very active and approachable person. His dedication and hard work will make this KALOTSAV a successful one. On behalf of entire Alappuzha Sahodaya, I extend a warm welcome to you, dear sir. Sir, please come to dais. On this graceful day, I am privileged to welcome His Excellency, Most Right Reverend Dr. James Raphael Annaparambil, the Bishop of Alappuzha Diocese, as our chief guest. He is well known to each one of us. He is very simple and lovable person. He completed his religious studies at the Major Seminary Alve and studied biblical theology in Rome at the Pontifical Urbanian University, where he obtained a doctorate. He also holds a master's in Judaism from Pontifical Georgian University. At present, he is having two responsibilities: the Bishop of Alappuzha Diocese and the Administrator of Kochi Diocese. I welcome His Lordship with a warm heart to this dais. On this auspicious day, I would like to welcome Reverend Sister Molly M. Anthony, the Provincial Superior of Sisters of St. Aloysius Congregation. She is a responsible person for all our institutions in different states in India. She is a guiding star and the beacon of hope for our congregation. Her presence will surely boost our soaring spirit. I extend a cordial welcome, dear sister, to the dais.
I am indeed to welcome our manager, Reverend Sister Elamma, whose dedication and tireless work helped the progress of this institution. A hearty welcome, dear sister, to the dais. I am really happy to welcome Mrs. Asha Yadish, the Secretary of Alappuzha Sahodaya, the Program Convener of the KALOTSAV, and also she is the Principal of Alamin Public School, Chandirur. She is a very vibe and active person. She approaches everyone with a smiling face and ready to do any help who approaches her. A lovely welcome, dear mom, to the dais. I am grateful to welcome the Treasurer of Alappuzha Sahodaya, Mrs. Diana Jacob, the Principal of Punnapra Sir Sebastian Public School, Cherthala. She is a strong pillar and a great support of the Alappuzha Sahodaya. I extend a warm welcome to you, dear mom, to the dais. I am glad to welcome Reverend Father Cletus Caracat, the parish priest of John Marie Vianney Church. He is our spiritual guide. I extend a cordial welcome to dear Father to the dais. Now I welcome Sister Sebi Mary, the Joint Secretary of Alappuzha Sahodaya, the Principal of Pradisha Bhavan School, Cherthala. Sister is not present here, so she is also an able personality with both human and spiritual value. Now I render a hearty welcome to all the executive members. Your unity in organizing and coordinating this KALOTSAV is a great support. A hearty welcome to all the executive members, Mr. Chandran sir, Ms. Savida ma'am, Ms. Gita ma'am. Please come to the dais. I am also happy to welcome Vice President of Alappuzha Sahodaya, Mr. Sen Kallupura, the Principal of Jyoti Niketan Public School. The sir is not present here, so his presence also will add the colors to this KALOTSAV. Welcome, sir. I am delighted to welcome Sister Mercy Matthew, the Provincial Councillor and in charge of the Educational Institution of St. Aloysius Congregation. A hearty welcome, dear sister, to the dais. A true leader has the confidence, stand tall, courage to take tough and right decisions and lead them gracefully. I am happy to extend a warm welcome to all the principals and managers, all the different schools in Sahodaya, to this 18th CBSE KALOTSAV. Hearty welcome to all the principals and managers. Behind every success, there are great people who do the untiring work. Mr. Sandhyao, the joint convener of Sahodaya, has played a crucial role in bringing us together to work for the success of this KALOTSAV. He is a person with dedication and passion. We are proud to say that he developed the software for the CBSE KALOTSAV, and he is also the member of our Aloysius school. A hearty welcome, dear sir, to the dais. Now I extend a warm welcome all the team managers, teachers, non-teaching staff, parents, and all the well-wishers and students, especially the students who are going to participate in the Alappuzha district KALOTSAV. Wish you all the best for all the participants who have come from different schools. Stay blessed. May God bless you all. Thank you.
Thank you, Sister Minnie, for your cordial words of welcome. Today, we are privileged to have an esteemed personality amongst us, someone who is not only the cornerstone of the Sahodaya Schools complex, but also a source of inspiration with his rich tapestry of experience and wisdom. Yes, he is Dr. A. Naushad, the President, Alappuzha Sahodaya, and the Principal, Holy Angel Public School. I do now invite Dr. A. Naushad to deliver the presidential address as we look forward to his illuminating insight. Sir Naushad, please. Respected guest of the day, Right Reverend Dr. James Raphael Anaprambil, Reverend Sister Minnie Chako, General Convener, KALOTSAV 2024, Reverend Sister Molly M. Anthony, Provincial Superior, Congregation of Sisters of St. Aloysius, Mrs. Asha Yadish, Secretary, Sahodaya Schools Complex, Alappuzha, Sister Elamma, Manager, St. Aloysius Senior Secondary School, Reverend Father Cletus, Vicar of St. John Maria Vinay Church, Sister Mercy Matthew, Provincial Counselor and in charge of Education Institution in St. Aloysius Congregation, Shri Chandran P., Executive Member, Sahodaya Schools Complex, Alappuzha, Mr. Sandhya KJ, Joint Convener, KALOTSAV 2024, Mrs. Diana Jacob, Treasurer, Sahodaya Schools Complex, Alappuzha, respected dignitaries on and off the dais, my dear colleagues, beloved principals and managers, participating students from different schools, dear parents, students, and all gathered over here, a warm good morning to one and all. As the President of Sahodaya Schools Complex, Alappuzha, it is my pleasant privilege to speak a few words of felicitation at the inauguration of our KALOTSAV 2024. The Sahodaya KALOTSAV suggests for possibilities, opportunities, creativity, and the colorfulness of youth. Today, all of you get a chance to express yourself in the best spirit of friendly competitiveness. It's a time to enjoy the splash of immense talent on the huge canvas that is spread out for you. Life, let me remind you, is made special by memories. I am sure the KALOTSAV will become for you a cherished memory, a snapshot that you will showcase for the rest of your lives. Let me wish all of you good success. At the end of the day, there will be winners. At the same time, there will be some who may not finish at the top 3, but then they are not losers. They have put in their best efforts. That is what counts more than being able to win. So strive to excel. Let me also remind all of you that the true achievement of programs like Sahodaya KALOTSAV is the exchange of ideas and establishment of new relationships and friendships that paint our lives canvas with a variety of colors. Such programs allow us to think beyond our daily spheres of influence and think of the world beyond our immediate surroundings. It expands our minds, gives us greater capacity to love, and enable us to push ourselves to new standard of excellence. All this would not be possible without an organizing team and their voluntary efforts to make the Sahodaya KALOTSAV happen. I congratulate and thank all the members of organizing team, St. Aloysius,
including Manager Sister Elamma, Principal of St. Aloysius, Mr. Minichako, and Mr. Sandhya KJ, for their selfless effort to make this event a grand success. I once again will wish all participants success. Let the competitions happen in the true spirit of sportsmanship. Life is made beautiful by shared moments like what is happening here right now. I can see the eager faces all around looking ahead in anticipation. Wish you all success. God bless you all. Thank you. Martin Luther King Jr. said, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." The basic symbolism of lighting a lamp is spreading the light of knowledge. Lamps are considered to be auspicious, and lighting of a lamp is a pretty universal symbol of truth, knowledge, and understanding. Now, may I request Right Reverend Dr. James Raphael Annaparambil, Bishop of Alappuzha Diocese, Reverend Sister Moliam Anthony, the Provincial Superior, Sisters of St. Aloysius, Dr. A. Nausha, the President, Sahodaya Alappuzha, Mrs. Diana Jacob, Sister Elamma, Sister Mercy Matthew, and all the dignitaries here present on the dais may please come forward to light the lamp and inaugurate this function officially. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Always seek to be meek, don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other folks, it's not cool. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to do will last. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and oh so bright when you choose to be a light. Thank you, distinguished guests, for your kind gesture. Now, I do invite all the managers and principals present here right in front of this stage to come forward to light the lamps which is arranged right in front of this stage.
Mrs. Anita Jyotiraj, Believers Church English Medium School. Mr. Satish Babu S., Sri Narayana Central School. Ms. Beena Sebastian, Al Huda English Medium School. Hasina Al Amin Central School. Simi Babjan. Sister Teresa Thomas, Vijayamada Public School. Rasia Begum, Aravugad Sri Devi English Medium School. Sister Agnet SIC, Bethany Central School. Mrs. Diana Jacob, Panikavitil Senior Secondary School. Mrs. Srija Anil, BSMM Nirmala English Medium School. Geeta V. Prabhu, Sri Raghavendra Vidyalaya School. Mrs. Sumina Subin, Huda Trust Public School. Dr. B. Santosh, Vidyatiraja Vidyapidam. Dr. Naushad A., Holy Angels Public School. Dr. Rekha R.S., Chinmaya Vidyalaya. Preeti Rajendran, Chinmaya Vidyalaya. Mrs. Asha Edis, Al Amin Public School. Sister Reena M.R., St. Joseph Public School. U. Suresh Kumar, Sri Shankara English Medium School. Mrs. Neena Suresh, Al Ijaba Central School. Mrs. Susan Thomas, VNSS SN Trust Center. Sister Dahlia George, Vijayamada Public School. Binish Boy, Aravugad Sri Devi English Medium School. Mr. M.N. Shashidharan, Vidyadhiraja Vidyapedam School. Mr. V.C. Kurian, Holy Angels Public School. And Mrs. Vijayalakshmi M., Mar Gregorius Memorial School. May I request all these esteemed personalities to light the lamps arranged right in front of this stage. Dear principals and managers, please. ബിഷപ്പിന്റെ ഇനാഗറൽ അഡ്രസ് പറയട്ടെ. As the lighting of the lamp would be continuing, we would be continuing the next program on this stage, that is the inaugural address. This day, as I am sure most of you would know, marks the opening of 18th CBSE KALOTSAV on-stage competition. We shall start this wondrous first event with an inauguration speech from our esteemed guest, Right Reverend Dr. James Raphael Anna Parambil, the Bishop Alapi Diocese. I take great pride and honor in inviting His Excellency Right Reverend Dr. James Raphael Anna Parambil to grace us with his words of grace and wisdom. May I request all the others to be seated here. Thank you. His Lordship, please.
president is still there. Respected Chair, Dr. Aloysius, Reverend Mother Molly M. Anthony, the Provincial Superior, Grandfather Cletus, the Vicar of this parish, dignitaries on the dais, and my beloved friends. I thank the organizers for making me part of this big event of Sahodaya, the students, the artists of this quite many schools, I understand 70, coming together to prove and showcase their great talents. This is very unique that so many lights have been lit, and as if this Deepavali fest in the church now, this is the month of Rosary, so I call this a Rosary of lights here. We all carry this light in our hearts because all of us as human persons are illumined by a divine spirit, the truth, the light. The meeting, the coming together of so many schools and students to enter and show their talents in this competition is a praiseworthy event, and I congratulate, we can understand the hard work behind organizing such great feat involving so many schools, students, teachers, and also in a special way I congratulate the staff, the management and the staff of St. Aloysius School for hosting this great feast. Personally, I am disinclined to believe that competition is the best way or the platform for people to show, to bring forth their talents. However, this is what is most common and perhaps the most tested form of proving one's talents. I personally believe there is always a deficit of trust, and competition brings in things that are somewhat not so healthy. So all our precautions, all our rules are in place in order that this be fair. And I pray and wish this even great success. To be artistic, to have art, to be men of art, men and women of art, is in a unique way represent our human dignity. Human persons are not craft animals, just meant to work and toil. Rather, they are the most beautiful creatures, so they have to bring out the best in them. And the millions of years have proved that the way that we could bring out our best had been the way of arts and sports. The history of Olympics go back to almost more than 2,000 years, 2,000 to 500 years, which are this great arena in Olympiad in Greece. But the people have been engaging in sports even before, we know that. But I mean, such universal, such globally acclaimed sports have been already now known from back 3,000 years. The arts much more. Even from those who first inscribed, carved pictures in the cages,
which also India is a place. Our Munnar and other places, we have these Muni Guhas, where people are carved the artistic forms, painting, dances, all these martial arts, all these are a sign that man, human person, is more than just a crafted animal. In this way, we bring out and carry a message of dignity. Human person is of great value. And I'm so happy that we are becoming more and more sensitive to it. That our schools, our institutes have gone friendly to those who have been challenged physically or even otherwise. A sensibility that the new nation is achieving, that human person's dignity is to be always honored. And the art is the best form of such expression. You must be knowing, and all of us, because of our communication facilities that we have today, that music has entered into the therapy. Many hospitals make use of music as a therapeutic tool. Dances are therapeutic. Art is a new form of therapy. Those of us, especially as principals and administrative roles, guiding a big institution with its daily burdens and daily cares, perhaps have to have this relaxed time to think and to appreciate that our children become best if they are being trained and all are given opportunities to come with this art, especially in a time where they are easy victims. Our children are very much exposed to so many dangers. So the art has a remedial function. Dangers, you understand, substance use. The dangers of a global mass media, social mass media, which has no ethics at all. So we insisting on these arts form is the way we are redeeming our children. We are saving their lives. We are saving them for future. And our nation, India, is truly honored when this rainbow, like our children, so many of them, I understand, as many as 3,000 of them are here in these days, coming with their talents. We appreciate them. We congratulate those who have trained them, schools that have taken pain to present them here. And I wish, as the chair was telling here, this is an occasion of meetings. They are not come so much here to compete, but to unite. They have come here not so much to defeat, but to dedicate. And that way, we grow as a society. It heals the divisions. These are the true colors, rainbow. People, students belonging to different cultures, different religions, different families, different socio-economic backgrounds, but they come together to form truly what the rainbow is. And I wish these days every blessing. Congratulate you once more. And with your permission, I declare this great feast open. Thank you. Forgive me for not to be here for long. I have to leave for another function, so I take leave with your kind permission. Thank you, sir. Thank you, ma'am. God bless. Thank you, His Lordship, for enlightening our minds with your words of wisdom. As we all know, human life is a web of service received and rendered. And every service we receive calls for an attitude of gratitude. We express gratitude in various ways, and here and now we express our gratitude to His Lordship, Right Reverend Dr. James Raphael Anaparambil, a token of gratitude in the form of a memento. May I request Reverend Sister Elama, the manager, St. Aloysius Senior Secondary School, to present His Lordship, Right Reverend Dr. James Raphael Anaparambil, with a memento.
Now, I do invite thank you, His Lordship. I do invite Reverend Sister Molly M. Anthony, the Provincial Superior, to present a memento to Sir Naushad A., President Alappuzha Sahodaya. Sir, please come forward to receive this memento. Sister, please. Thank you, sir. Thank you, sister. An utterance of good wishes has always a powerful, vibrating effect on the people who listen it. Now it is time for us to listen the benedictory address from Reverend Sister Molly M. Anthony, the Provincial Superior of the Indian Province of the Congregation of Sisters of St. Aloysius. Sister, please. Esteemed guest, respected Dr. A. Naushad, President of Sahodaya, Alappuzha, the Principal Holy Angels Public School, His Excellency Reverend Dr. James Raphael Anaparambal, Bishop of Alappuzha Diocese, Reverend Sister Minnie Chacko, Principal of St. Aloysius Senior Secondary School, the General Convener of KALOTSAV 2024, and the Secretary, Mrs. Asha Yatesh, Principal of Al-Amin Public School, and our parish priest, Reverend Father Cletus, and all the dignitaries on the dais, respected teachers, beloved students, parents, and cherished members of our community. Today marks a vibrant celebration of creativity, talent, and unity as we gather for the KALOTSAV District Cultural Festival of Alappuzha. A remarkable assembly of 70 schools joining hands to present 141 events, different events. This is not just a festival, it is a tapestry of emotions, cultures, and aspirations woven together by the spirited participation of our students. Today, as we embark on this magnificent journey, let us remember a simple yet profound truth, that is, culture is the heartbeat of our society. It connects us, transcends boundaries, and fosters understanding. Every dance, every song, and every piece of art we witness here today is a thread in the fabric of our collective identity. These festivals are an opportunity to celebrate your differences, honoring the unique narratives and traditions each school brings to the stage. But more importantly, they are a chance for you to recognize your shared humanity resonating in the rhythm of laughter, applause, and encouragement that fills the air. Our students, each with their own distinct talents, have worked tirelessly to prepare and showcase their skills. They embody the spirit of perseverance, creativity, and teamwork. As we support them, let us nurture their dreams and aspirations,
igniting the spark of passion that will guide them in the years to come. Remember, it is in these moments of expression that you often discover your true selves. Let this festival serve as a reminder that culture is not just something we inherit, it is something we create together. It is about building bridges not only within our community but across generations. With that, we can instill values of empathy, respect, and collaboration in each other, fostering an environment where innovation and artistry can flourish. Let us celebrate and congratulate the efforts and enthusiasm of all participants, organizers, and supporters. To every student who stepped forward to showcase their talents, to every teacher to guide them, and to every parent cheering from the sidelines, thank you for contributing to this wonderful event. Your passion lights the way for brighter and more connected future. Dear students, as you immerse yourself in the festivities of this KALOTSAV, I challenge each of you, dare to take risk, support one another, and inspire each other to be the best versions of yourself. Remember, you are the creators of your destiny. Don't wait for opportunities to find you. Create your own. The world is filled with potential waiting to be unleashed, and it starts with each one of you. Thank you for this opportunity to speak to you today. Enjoy this wonderful event and may it ignite the spark of passion and creativity in you. Let us make the most of it. Thank you. Thank you, Reverend Sister Molliam Anthony, for your passionate words of wishes and blessings. Giving compliments increases our happiness. It builds relationships, motivates people, and regenerate values and affections. Yes, now it is time for us to listen the felicitation speech of Mrs. Asha Edish, Secretary, Sahodaya School Complex, Alappuzha, and the esteemed principal of Al Amin Public School. Dear Madam, may I request you to come to deliver a felicitation speech. Respected President of Alappuzha Sahodaya, Dr. Inauguration, Chief Guest of the Day, Right Reverend James Raphael Annabarambil, Reverend Sister Molly M. Anthony, Sister Elamma, Manager of St. Aloysius School, Reverend Father Cletus, Sister Mary Matthew, Treasurer of Alappuzha Sahodaya, Dr. Mrs. Diana Jacob, all the other executive members and principals and managers of Alappuzha Sahodaya. A warm welcome and good morning to one and all present here. It's indeed a great honor and privilege to be standing in front of you amidst such an enthusiastic gathering of young talents. This KALOTSAV is not just a stage. It's a celebration of boundless creativity and talent that our students possess. Before diving into celebrations, let me share a brief story with you all. There was a young boy who loved to paint. His work wasn't perfect, and he often felt disappointed and discouraged
by his friends and companions. So he was disappointed and he was not at all ready to participate in the competitions and all. But with the encouragement of his drawing teacher, when the school had organized a competition, a mega event of drawing, the student participated. Still, there also he could not win a prize, or he was not at all acknowledged by anyone. So he was very sad. But however, the drawing teacher approached and said him, "You may not have won a prize, but your art touched me deeply. I can see that you have a special talent. One day, the world would see it too." So, encouraged and inspired by the words of the teacher, the boy improved his skills, and eventually his work was displayed in galleries and he was admired by many. So, here, the message is very simple. Whether you win or lose today, what matters most is that you share your passion, grow from experience, and continue to believe in yourself. Each of you has a unique talent, and this KALOTSAV is a step in your journey to express that to the world. To all participants, we wish the very best of luck. Take this opportunity to showcase your creativity with passion, and don't forget to enjoy every minute of this event. Each of you is a winner for daring to express yourself, and I am sure your performance will be nothing short of inspiration to others. To our respected teachers, parents, and Team St. Aloysius, we appreciate and congratulate your efforts to make this event happen. May this KALOTSAV bring the best in everyone and create memories that will last for a lifetime. Let the celebrations begin. Thank you, and wishing you all the very best. Thank you, Mrs. Asha Edis, for your inspiring and motivating words. Now it is time for us to listen from another eminent personality, Sri Chandran P., an executive member of Sahodaya School Complex, Alappuzha, and also the esteemed principal of Sri Buddha Study Center. May I call upon him to the diocese for his message. Sir, please. Respected President Dr. A. Naushad, Chief Guest, Right Reverend Dr. James Raphael Anaparambil, Reverend Sister Molly M. Anthony, Mrs. Asha Edish, Mrs. Diana Jacob, sisters, father, fellow principals, managers, teachers, students, parents, and well-wishers. I'm not an orator. I do not know the art of speaking. Since you all love stories, I'll tell a story, rather a brief story. Hope you will listen to me. One day, a camel calf asked his mother, "Amma, why do we have humps on our backs?" Then the mother said, "Mone, we live in the desert where their water is scarce. The humps store water so we can live without drinking for days." Then the baby camel asked, "What about these
long, thick eyelashes. Then the mother said, they protect us from sandstorms. And these broad feet and long legs, they help us walk on the sand without sinking. Then the baby camel thought for a while and said to its mother, Amma, we have so many gifts, but do we need them in the zoo where we live now? It's a pertinent question, and I think that question may be referred to us. I would like to tell the students, dear students, you have immense gifts. We all have. But some of us are like camels in the zoo. We don't use them. We sing, dance, tell stories at home, but we hardly present them in public. Today, our students have the chance to show their gifts. I would like to tell the students, be like a camels in the desert. Show your talents. Give the judges a tough time. Rock your performance and break a leg. So, best wishes to Sahodaya, best wishes to Saint Aloysius, best wishes to all the participants. Thank you. That's all. Thank you, sir, for your short and sweet message. Now it's time for us to felicitate one more eminent personality present here on the dais. It's none other than Reverend Sister Molly M. Anthony, the Provincial Superior of the Indian Province of the Congregation of Sisters of St. Aloysius. May I now request Reverend Sister Minnie Chaco, the Principal, St. Aloysius Senior Secondary School here, to felicitate Sister Molly M. Anthony with a memento. Sisters, please. Thank you, sisters. The culmination of every memorable and special events like this is noted with a proposal of word of thanks. Now, may I call upon Mrs. Diana Jacob to propose a word of thanks. Madam, please. Respected President of Punnapra, Sahodaya, Dr. A. Naushad, all other dignitaries on and off the stage, dear fellow principals, teachers, and my dear students. With immense pleasure and gratitude, I am standing here to render the vote of thanks. As you all know, today's chief guest, most reverend, His Excellency, Right Reverend Dr. James Anna Prambil, Honorable Bishop of Alleppey. As you all know, the coastal areas, ആലപ്പുഴയുടെ തീരദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വിജയം കാണുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നമുക്കിന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ
റവറൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ആനാപ്പറമ്പിൽ. ലളിതമായ ജീവിതം, വശ്യമായ പെരുമാറ്റം, സൗമ്യമായ സംസാരം, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രമുഖമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് ആലപ്പുഴയുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൊച്ചി രൂപതയുടെയും കൂടെ ചുമതല കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അനുഗ്രഹീതനായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും നല്ല മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരികയും ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തന്ന ബഹുമാന്യനായ ഹിസ് എക്സലൻസി റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ആനാപ്പറമ്പിലിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ, ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിൽ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് the right person is our president of ആലപ്പുഴ സഹോദയ നൗഷാദ് സാർ. നൗഷാദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. പല വർഷങ്ങളായി, ഇപ്പോൾ 3rd year ആണ്, 3ാമത്തെ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ആലപ്പുഴ സഹോദയയിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെയൊക്കെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആലപ്പുഴ സഹോദയയുടെ പേരിലും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ മിനി ചാക്കോ. I think 2-3 in the beginning of this year, academic year, in the month of June, നമ്മൾ ഈ കാര്യം, ഈ കലോത്സവം നടത്തുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ ഗംഭീരമായി ഇത് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നതിനായിട്ട് സിസ്റ്ററിൻ്റെ കഴിവ് ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ സഹോദയ ഒഫീഷ്യൽസ് വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റർ റെഡിയാണ്. അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കലോത്സവം അതിഗംഭീരമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ മിനി ചാക്കോയെ ആലപ്പുഴ സഹോദയയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറായ റവറൻ സിസ്റ്റർ മോളി എം ആൻ്റണിയും അതുപോലെ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഏലമ്മയും. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല, ഒരു സ്കൂളിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആകുകയും നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സെൻറ്റ് അലോഷ്യസിലെ ഈ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും. നമുക്ക് ആലപ്പുഴ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നല്ല ഒരു വേദി തരികയും ഇതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന റവറൻ സിസ്റ്റർ മോളി എം ആൻ്റണിയെയും റവറൻ സിസ്റ്റർ ഏലമ്മയെയും ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് റവറൻ ഫാദർ ക്ലീറ്റസ്, വികാർ ഓഫ് സെൻറ്റ് ജോൺ മരിയ വിനയ് ചർച്ച്. നമുക്കൊരു ഫാദേഴ്സ്, അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിലിരുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. എനിക്കതാണ് ക്ലീറ്റസ് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു പരിപാടികൾ നന്നായി ക്രമീകരിക്കാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും എത്തിച്ചേർന്ന ക്ലീറ്റസ് അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ വൈബ്രന്റ് സെക്രട്ടറി മിസ്സിസ് ആശ യത്തീസ് എവിടെയും ഓടി നടന്ന്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനതായ ഒരു ടച്ച് വരുത്തി ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ സെക്രട്ടറി മിസ്സിസ് ആഷ യത്തീസിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സാണ്. മാനേജർമാരില്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലാതെ സഹോദരിയില്ല, പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല, സെക്രട്ടറി ഇല്ല. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും അവരുടെ കോപ്പറേഷനും വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒത്തൊരുമയോട് തോന്നുന്ന, ഏത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ വന്ന് അത് ചെയ്യുകയും, അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആബ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് കണ്ടാൽ അവിടെ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്മാരായ ചന്ദ്രൻ സാർ, സവിത മാം, അതുപോലെ ഗീത മാം, പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ സെബി, പ്രിയങ്കര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വന്നാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അവസാനം പറയുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും അദ്ദേഹം സമയത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസും നമുക്കൊരു നീഡ് വന്നാൽ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം സഹകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയുടെ സിറ്റി കോർഡിനേറ്ററായ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് പില്ലറായ സൂസൻ മാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. സൂസൻ മാമിനെ നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫെലോ പ്രിൻസിപ്പൽമാരാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 9 മണിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ അവരുടെ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയൊക്കെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ഫെലോ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിലും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ മാനേജർമാരെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളൊക്കെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നു, നമ്മുടെയൊക്കെ കറക്ഷൻസ് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ആ കുട്ടികളും അവരുടെ പേരൻസൊക്കെ ഈ പരിപാടികൾ അതിഗംഭീരമാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫിനാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സന്ധ്യാവ് സാർ. എത്രയോ നല്ലൊരു വൈബ്രൻറ്റ് ഫീലാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് പോയ 2 പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു, എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ പറയുമായിരുന്നു എറണാകുളം റിഫൈനറിയിൽ വെച്ച് കലോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കലോത്സവത്തിന് വേറൊരു മുഖമാണ്. നിങ്ങളുടെ കലോത്സവത്തിന് വളരെ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ അവിടെ വരാനും കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും അവിടെ വരാനും പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്തൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അവർ 2 പേരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും അതുപോലെ തന്നെ സന്ധ്യാവ് സാറും അതുപോലെ സിസ്റ്ററും എല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഡ്രൈവേഴ്സും പേരൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്തോ വിസിറ്റിന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കൊടിതോരണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വളരെ സജ്ജമായി അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ്റ് അലോഷ്യസിലെ സ്റ്റാഫിന് മൊത്തം നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നല്ല കൈയടി കൊടുക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ സഹോദരിയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ പേരിലും കുട്ടികളുടെ പേരിലുള്ള അഗൈതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇതിനോട് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മീഡിയ മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിനോട് ഭാഗവാക്കുകളായ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you,
Mrs. Diana Jacob for doing this loving service of proposing thanks to all. You have done a very great and well done job. Thank you. With this, the inaugural event of this day is over. Now you may move to the other stages set around this campus with this enchanting performance. You may move to other stages. Thank you.